అండ్ వెన్ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్, మీరు చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, వాట్ యూ లుక్ ఇన్ దెమ్ అంటే ఏమన్నా తీసుకుందాం, యూ హ్యావ్ టు గ్రాప్ సంథింగ్, సమ్ క్వాలిటీ ఏమైనా చూస్తూ ఉంటారా? హౌ ఇస్ దట్ యూనో? I feel like everyone has something to teach you, especially your senior actors or technicians or whoever you work with, because వాళ్ళు చాలా చూశారు ఈ ఎస్పెషలీ ఈ ఇండస్ట్రీలో. Whoever I've worked with, I always find something new to learn. In fact, ఈ మూవీలో కూడా ఎవరులో మురళీ శర్మ గారు నేను we did a scene where we were drenched in water for many hours, like rainతో, కొడైకెనాల్లో డిసెంబర్లో. సో దట్ ఈస్ లైక్ వీక్స్ అనమాట. బట్ అండ్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ కోల్డ్, ఇద్దరు వీ వర్ షివరింగ్. బట్ ఆయన చూసిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఆయన కూడా చేస్తున్నారు కదా, even though he's shivering, even though both of us are like, oh my god, this is really cold, idi adi chepte kuda we were still doing our thing. And for me to look at him of that seniority, that level, to actually still say okay to a debut director and put himself physically through this, I wouldn't call it torture, but physically demanding, ilanti to put himself into this itself, I don't have a choice. If he is giving that much to that role, నేను ఇంకా ఇవ్వాలి. అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్దీ అంటే ఒక కెన్ ఐ కాల్ ఇట్ కాంపిటీషన్, లేకపోతే ఒక రకంగా కాంప్లిమెంటింగ్ అనుకోవాలో తెలియదు కానీ, బట్ ఇలా చేసుకుంటే కనుక మురళీ శర్మ కానివ్వండి, నవీన్ కానివ్వండి, శేష్ కానివ్వండి, ఎట్లా ఉండింది వాళ్ళతో చేస్తున్నప్పుడు? ఐ హ్యావ్ టు బిట్ దిస్ పర్సన్ అని ఏమన్నా ఉండిందా మీకు? మీరు కరెక్ట్గా చెప్పారు. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ కాంపిటీషన్, ఒక కాంప్లిమెంట్ లాగా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెన్ యూ కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్, మాటల్లోనే కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడానికి అవసరం లేదు. మీరు యాక్షన్స్లోనే కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే, ఎస్పెషలీ వైల్ యూర్ యాక్టింగ్, మేమిద్దరు లైక్ ఇట్స్ ఆల్సో లైక్ మీరు ఒక మంచి క్వశ్చన్ అడిగితే నేను ఒక మంచి ఆన్సర్ ఇస్తాను. సో మీరు ఒక మంచి యాక్షన్ ఇస్తే నేను ఒక మంచి రియాక్షన్ ఇస్తాను. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దట్. అండ్ ఈ ట్యాగ్ లైన్ కూడా ఆన్సర్స్ విల్ బి క్వశ్చన్ చెప్పేసి, బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ది ఆన్సర్స్ అండ్ శేష్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్వశ్చనింగ్ దెమ్. ఈస్ దట్ ద వే వీ కెన్ సీ ద ఫిల్మ్? Yes, it definitely is, because he's the one questioning all the answers. నేనేం ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను, వాళ్ళు తను అది క్వశ్చన్ చేసి మళ్ళీ నేను ఇంకో ఆన్సర్ ఇస్తే తను మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేసి, సో దట్ ఈస్ వాట్ ద లేయర్స్ ఆర్. ఓకే, తనతో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ అనమాట, ఎలా ఉంటుంది, క్యాట్ అండ్ మౌస్ లాగా ఉంటుందా అంటే, విల్ బి ఇంటర్వ్యూయింగ్ రెజీనా కదా, ఆవిడ అడగండి అని చెప్పాడు. సో దట్ క్వశ్చన్ అగైన్ అంటే మీకు పాస్ చేస్తాను అనమాట. ఎలా ఉంటుంది మీ ఇద్దరి మధ్య సీన్స్ కానీ? ఈజ్ ఇట్ అ క్యాట్ అండ్ మౌస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ? Yes, it is. It's not a cat and mouse kind of a story, but చాలా it's very full banter ఉంటుంది. Like మా ఇద్దరి మధ్య it's more of like you said, question answer, and also it is all about నా క్యారెక్టర్ చాలా, షీఈ్ వెరీ కట్ ఆఫ్ అమ్మాయి, చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది. లైక్ ఐ సెడ్, చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి అమ్మాయికి. సో ఆ లేయర్స్ని ఓపెన్ చేసి బ్రేక్ చేయడానికి విక్రమ్ వాసుదేవ్ కమ్స్ ఇన్, అండ్ అందుకే అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు తను. అండ్ డబ్బింగ్ గురించి అంటే, ఇది ఎప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారు సార్ యూ హ్యావ్ టు డబ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ సమీరా క్యారెక్టర్కి? షూట్ చేసేటప్పుడే ఐ టోల్డ్ రామ్జీ ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు టచ్ చేయకూడదు. ఒక రకమైన స్వార్థం, సెల్ఫిష్నెస్ దట్? లేదండి, సెల్ఫిష్నెస్ కాదు. ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ కుడ్ గివ్ దట్ క్యారెక్టర్ వాట్ నో వన్ ఎల్స్ హూ న్యూ ద క్యారెక్టర్ కుడ్ గివ్ ఇట్. బట్ అది కూడా నేను చెప్తున్నప్పుడు ఐ డెంట్ థింక్ దట్ ఇట్ వుడ్ బి దిస్ డిఫికల్ట్. నేను చాలాసార్లు డబ్బింగ్ థియేటర్లో కూర్చొని ఐ వాజ్ వండరింగ్, ఇది నేనే చేసేనా, ఈ యాక్టింగ్ నేనే చేసేనా, ఈ డైలాగ్ నేనే చెప్పానా, లైక్ ఎందుకు. సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్, డబ్బింగ్ చాలా డిఫికల్ట్ అండి. డబ్బింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్, అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్. వాళ్ళకి క్యారెక్టర్ కూడా తెలియకుండా దే జస్ట్ నో ద బ్రీఫింగ్ దట్ ద డైరెక్టర్ గివ్స్ దెమ్, దే కమ్, దే గివ్ దోస్ డైలాగ్స్, దే డూ సో బ్యూటిఫుల్లీ. నేను ఇన్ని రోజుకి ఆ క్యారెక్టర్లో ఐ వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్, అయినా కూడా టుక్ మీ సమ్ టైమ్ టు get the dialogues right, dubbing lo, but I enjoyed it, and thanks to Ramji and Sudhir for sitting over there with me. I think oka 78 hours teliju naku, more than that maybe also I took to dub for the entire character in over a span of many days, 5 hours ila akkada కూర్చొని. I definitely wanted to dub for it, like there was no way I was going to do it, however tough it was. And thanks to Ramji and Sudhir and my sound engineers, Dinesh garu, Ranjit garu, all of them for actually correcting me. Eppudaina they would also add their little corrections to it.
I'm just so thankful and grateful to all of them, because without this team, I don't think I would have been able to do half of what I did. Like this, performing for people, and then when a chinna appreciation kuda vachetappudu, you feel really nice. Whoever it is, it could be anyone. In fact, even if when you don't know the people, వాళ్ళు మీకు వచ్చేసి చెప్తే it feels like, okay, సరే ఏదో మంచిగా చేస్తున్నాం అని.